thyroiditis or thyroiditis or Graves' disease can be caused thyroid dysfunction. Thyroid function test. There are two different tests can be used for the diagnosis of thyroid gland called thyroid function test. TSH اللي هو thyroid stimulating hormone اللي يعتبر key marker for assessing of thyroid function. Measuring of thyroxine T4 and triiodothyronine اللي هو T3 level that provide insight into thyroid hormone production. كان تيست أيضا antibody detecting thyroid autoantibody can help diagnosis autoimmune thyroid disorder. أيضا imaging studies technique like ultrasound or radio iodine scan can be visualized the thyroid gland structure and function. Thyroid function tests called TFTS are complicated due to the variety of substances which can be measured and the variety of specific assay that different lab can be used. الكومن اللي هو بالثايرويد function test اللي هو TSH and free T3 و free T4 واللي هو نسميه FT4 و FT3. اللي هو أفضل تيست نستخدمه للثايرويد فانكشن تيست. الرير اوردر ثايرويد فانكشن تيست اللي هو توتال T4 والتوتال T3 قليل استخدامها لأنه الثايرويد هرمون T3 و T4 binding with the protein، بما أنه البروتين يتأثر بالأذر ديزيز فلهذا استخدمنا الفري T4 والفري T4 for diagnosis. أيضا ال T3 resin uptake used for to calculate the free T4 index and indirect measure of the free T4. Reverse T3 and thyroid releasing thyrotropin releasing hormone and thyroxine binding globulin and thyroglobulin. البيسك ثايرويد فانكشن تيست انتربريتيشن. لاحظوا هنا مثل ما ذكرنا سابقا ان الهايبوثالاموس سكريتد ثايرويد thyrotropin releasing hormone will be affected on the anterior pituitary to secrete thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone will be controlled secreted of T3 and T4. من يزداد level of thyroid hormone حيسوي لنا feedback inhibition for the thyroid stimulating hormone and feedback inhibition of thyrotropin releasing hormone from hypothalamus. خلينا نلاحظ هذا الجدول انه من يكون thyroid stimulating hormone عالي اذا بسبب شنو؟ بسبب نقصان low of thyroid hormone. اذا هذا السبب هو عبارة عن primary hypothyroidism. اذا هذا primary thyroid failure. لكن من يكون ال TSH واطي والثايرويد هرمون واطي دلالة على أنه من يكون level of ثايرويد هرمون قليل المفروض أنه ثايرويد stimulating هرمون يزيد تحفيزها حتى تزيد السينثيسيس of T3 و T4. لكن لاحظنا أنه بالحالتين أنه لو. إذن هذا السبب هو عبارة عن central hypothyroidism اللي هو بسبب pituitary failure. لكن من يكون TSH عالي TSH عالي والثايرويد هرمون عالي دلالة على أنه secondary hyperthyroidism بسبب زيادة secretion of thyroid stimulating hormone from the tumor. أما من يكون TSH low لكنه ثايرويد هرمون عالي دلالة على أنه الخلل بالثايرويد gland ويسمى البرايمري hyperthyroidism. Effect of the non-thyroidal condition of thyroid function test interpretation. Thyroid function test can be affected by the non-thyroid condition for the different reason.
for example transient or acquired pituitary dysfunction, alteration level of thyroid binding globulin, increase the circulation of free fatty acid, which is display the thyroid hormone from thyroid binding globulin, decrease the peripheral conversion of T4 to T3, alter the ratio of T3 to the reverse T3. The net consequence, some combination of degrees of thyroid stimulating hormone, decrease or increase the free T4, decrease the free T3, and increase the reverse T3. Abnormal thyroid function test due to non-thyroidal illness and often referred to the either euthyroid sick syndrome or sick euthyroid syndrome. Common causes of euthyroid sick syndrome اللي هو pregnancy, any critical illness such as liver disease, renal disease, malnutrition and various medication. بالنسبة للجدول الآتي انه ظهر لنا السب كلينيكال هايبرثايرويدزم وسب كلينيكال هايبوثايرويدزم من يكون التي اس اتش لو والتي 3 والتي 4 within normal يسمى بالسب كلينيكال هايبرثايرويدزم او نسميه ايوثايرويد سيك سيندروم. هذا يحدث في بعض الحالات الالتهاب بالغدة بعد عدوى فيروسية او اي مرض بالغدة. هو ليس هناك نشاط حقيقي بالنسبة للغدة وانما ولا تكوين هرمونات جديدة، لكن يتم افراز مخزون كمية من الهرمونات الموجودة بالغدة، وهي كمرحلة اولى بعد عملية الالتهاب، حيث يزداد التي 3 والتي 4 إلى أن يصل إلى أن يحدث خمول بالغدة، ومن ثم تستهلك ما موجود بالغدة من إفراز من تي 3 وتي 4 حتى تصل إلى النورمال. أيضا بالنسبة لل سب كلينيكال هايبوثايرويدزم انه يكون نلاحظ ان يبدا بزياده نشاط او خمول في الغدة الدرقية الطبيعية، حيث يكون مخزون من الهرمونات. عند حدوث التهاب بالبداية تعصر الغدة نفسها لإخراج الهرمونات المخزونة ولا تنتج أو تفرز هرمونات جديدة، ومن بعد ذلك كل المخزون يطلع وتحدث عملية خمول وتصل إلى الغدة إلى الشفاء. بالنسبة لللوغاريتم of ordering thyroid function test من يكون له suspicion for the thyroid disease is the patient acutely ill. نعم إذن considered for deferring the thyroid function test. إذا no check TSH. إذا كان high إذن check for free T4. normal إذن no further testing. وإذا كان low check for free T3 و free T4. high suspicion for the hypothyroidism إذن check for TSH و free T4. high suspicion for hyperthyroidism check free TSH و العفو check thyroid stimulating hormone و free T3 و free T4. واحدة من التست اللي تستخدم بالنسبة لل thyroid function test اللي هي anti thyroid antibody. عندنا انواع من الانتي ثايرويد انتي بودي اللي هي انتي ثايروغلوبولين اللي هو تي جي انتي بودي، وانتي ثايرويد بيروكسيديز تي بي او انتي بودي، وانتي ثايرويد ستيميوليتنج ريسبتور تي ار انتي بودي. بالنسبة لل TG antibody يستخدم بال associate with Hashimoto thyroiditis. عندنا بالأنتي ثايرويد بيروكسيديز antibody أيضا بالهاشيماتو thyroiditis. أما بالنسبة للأنتي ثايرويد stimulating receptor antibody قد يكون هناك stimulating or blocking for or neutral for the receptor. تستخدم for the Graves disease
أو وقد يستخدم بالهاشيموتو ثايرويدايتس antibody. Diagnosis and treatment of the thyroid disorder, clinical assessment, review patient history, physical examination and laboratory tests to identify the thyroid dysfunction, describe the appropriate medication, monitor the response and adjustment for the therapy as needed, regulate the check-up and follow-up test to ensure the proper thyroid function and health. بالنسبة للهايبوثايرويدزم causes and syndrome، الكوزز قد يكون iodine deficiency, autoimmune disorder, radiation exposure and certain medication can be led to hypothyroidism. السيمتوم اللي هو fatigue, weight gain, cold intolerance, dry skin, constipation and depression are common symptom. Diagnosis: blood test for measuring thyroid stimulating hormone and thyroid hormone level are used to diagnose hypothyroidism. Hyperthyroidism causes and symptom increased heart rate, can be led to rapid irregular heartbeat and palpitation. Excessive thyroid hormone production can be cause unintentional weight loss despite the good appetite. Hyperactivity of the thyroid gland can be result in tingling of the hand and fingers. Anxiety, hyperthyroidism can lead to feeling nervousness and irritability and anxiety. Impact of thyroid disorder on bloodstream, cardiovascular, thyroid hormone influence heart rate, blood pressure and cholesterol level. In a neurological affected thyroid dysfunction can lead congestive impairment, mood changes and neutral development issues. Thyroid disorder can be affected fertility, menstrual cycle and pregnancy outcome. Thyroid hormone regulate energy expenditure and temperature and weight management. In this slide show the different cases of thyroid disorder. Hypothyroidism cases such as a middle-aged woman present with fatigue, weight gain and cold intolerance diagnosed and management of her inactive thyroid. In this case for hyperthyroidism, a young adult male which is experiences rapidly weight loss, anxiety and irregular heartbeat, evaluating and treating his overactive thyroid. Implication: these case study highlight the importance of early detection and personalized treatment of thyroid disorder. In the end of this lecture, we concluded the thyroid gland is shaped like a shield and secreted hormone that helped set the body's basal metabolic rate. Thyroid hormone are derivative of the amino acid tyrosine bounded covalently to iodine. Thyroid gland is a part of hypothalamic pituitary thyroid axis and control of the thyroid hormone secretion and excreted by the classical negative feedback. Thyroid disease state may be hyper or hypo and might be primary and secondary autoimmune or other. Thank you for your listening.